En este tutorial aprenderá cómo reparar el Dualsense del control PS5, la respuesta, háptica y los gatillos adaptativos que no funcionan, en Silent Hill 2 Remake. En este tutorial aprenderá cómo reparar el Dualsense del control PS5, la respuesta háptica y los gatillos adaptativos que no funcionan, en Silent Hill 2 Remake. First, open Steam. Open Settings. Open Controller. Enable Steam input for Xbox controllers. Enable Steam input for generic controllers.